a great day ahead for Veerbhadragar sir, who joined me right now in this important yet not urgent call, which we do every week on Sunday. Every Sunday on around 8 a.m. We do these calls, and of course we also record these calls so that anybody who can eavesdrop into these calls and see if they have something valuable to take. Sir, very good morning to you, sir. Good morning, sir. Sir, I want to just start with a very simple discussion with the morning message that you have shared with me today. I just want to ask, I just want to pick your ideas on this. Life is too short to stress, argue, or worry. Stay positive, be humble, count your blessings, embrace the lesson, and cherish the people who support you, and love you for who you are. Okay, great message, sir. First and foremost, thank you for sharing this great message. Yes, thank you, sir. Sir, while in concept, this message is great. Let's today talk about in practice. Is it so simple to implement? Or is it so simple, or what may come in the way for people to implement this? Sir, good morning, Jayan Garu, and also good morning, everyone who will be joining later for this video session or video conversation. Thank you so much, sir, for giving me your idea about this. I tried to post it. Distract, which strikes me, it is a remedy for every problem we try to find in our day-to-day life. It's a remedy, or it's a good thought even to make it an initiative, because today's life has become more challenging in so many ways, like the professional challenges. If it is a personal front, no, it is like understanding the way of understanding we understand our own people. That is becoming a big gap. So unless and until you need to fill the gap with some certain things that can make you more positive, that can make you more energetic, that can make you more positive in thinking, so that you will be getting recharged. I think the only way to fill the gap is, first you need to accept, you need to embrace the change, you need to understand the other people also, because all the times, at every time, we cannot be more authoritative. This is my right, this is I am right on this, no one can question. I think those days have gone in. Right. Those days have gone. No, this haven't. You cannot be more what do you call uh, no one can question this, I am right in all the ways. Right. So that was earlier, it was a thought process. We need to come out from the thought process. You need to be more accommodative with the people. You need to be more accommodative in the sense, it doesn't mean that you need to surrender yourself. Right. Don't surrender yourself. You maintain your individuality, maintain your dignity, but make a room for others also. Right. Make them allow to talk. Make them please understand even their other questions. For all these things, you need to have big patience. You need to respect the other individual first, irrespective of the age. Right. ఇప్పుడే మనం అనుకున్నాం ఇందాక ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత పీపుల్ వాళ్ళకి దే సీక్ మోర్ అటెన్షన్. దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ. ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏముంటుంది? జస్ట్ గుడ్ మార్నింగ్, మధ్యలో ఎలా ఉన్నారు, సంథింగ్ లైక్ అటెన్షన్. లేకపోతే అది లోన్లీనెస్ ఏమైనా ఇట్ విల్ క్రియేట్ హ్యావక్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. అందులో ఆ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ అంటే హ్యావింగ్ స్పెండ్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ విత్ ద పీపుల్, అత్తగారు చూసి, మామగారు చూసి, లేకపోతే పిల్లలతో చూసి, వాళ్ళతో చూసి, వీళ్ళతో చూసి, పిల్లలు చూసి, తర్వాత ఒకేసారి దే గెట్ ఇన్ టు ఫీలింగ్ దట్ దే ఆర్ కెప్ట్ ఎలోన్. దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే యూ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ దేర్ ఫీలింగ్స్ ఫస్ట్. అలాగే ఏంటంటే మన ఓల్డేజ్ లో కూడా ఏజ్ వచ్చిన కొద్దీ కూడా వాళ్ళు కూడా ఓల్డేజ్ పీపుల్ కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. రోజు 10 నిమిషాలు కూర్చుంటే నా దగ్గర ఈ రోజు కూర్చోలేదు అనుకోవడానికి కూడా తప్పు.
రోజు వస్తాడు, ఈ రోజు రావడం మానేస్తాడు, లేకపోతే సాయంత్రం వస్తాడు రావడం మానేస్తాడు అని అనుకోవడం కూడా ఒక రకంగా, అంటే వాళ్ళు తప్పు పడుతున్నాం కాదు, దట్ ఈస్ అన్ ఏరియా ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. దే నీడ్ టు చేంజ్ అని నా ఉద్దేశం. ఎందుకంటే ఈ రోజులో ఒక రోజు వీలవుతుంది, ఒక రోజు వీలవపోతుంది, ఒక రోజు వీలవుతుంది అలా అని చెప్పి ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ వీఆర్ సో బిజీ లైక్ అదర్ అంబానీ ఆర్ అదాని. అంతేనండి. ఇక బిజీ పర్సన్ కాంట్ బి అన్ అదాని ఆర్ అంబానీ. ఈవెన్ మనం కూడా బిజినెస్ లో ఉంటాం. మనం దాంట్లో మనకు అదే పెద్ద ప్రపంచం. దాంట్లోనే ఛాలెంజెస్, మనం స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేస్తాం. దాంట్లోనే ఈవెన్ వీ మే నాట్ ఏబుల్ టు ఈవెన్ స్పేర్ టైమ్ ఆల్సో ఫర్ అవర్ పీపుల్. ఏదో అంటారు, ఏ పెద్ద బిజీగా అంబానీ లాగా పెద్ద బిజీ అని దొరకడం అంటారు. ఎవరి ఇబ్బందులు వాళ్ళకు ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఒక చెప్పండి సార్. సార్ మీరు మ్యూట్ అయిపోయింది. You got muted at your end, so it's not audible. చెప్పండి. వీటన్నిటికీ ఇవన్నీ చెప్పాను కదా సార్, వీ నీడ్ ఎంబ్రాస్ ద చేంజ్, వీ నీడ్ రెస్పెక్ట్ అదర్ పర్సన్స్ ఒపీనియన్. దీనికన్నిటికీ కావాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైలాగ్ ఈజ్ మోర్ ట్రీటెడ్. ఏ డైలాగ్ ఏ విషయంలో స్పెండింగ్ సమ్ టైమ్. ఆ డైలాగ్ వల్ల ఏంటంటే అట్లీస్ట్ సర్టన్లీ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎన్ స్పేస్ ఈవెన్ ఫర్ అదర్స్ ఆల్సో. He tend to what he was trying to miss, he may put it before us. There is nothing wrong. అలాగే ఏంటంటే what we are trying to convey to the other person also, అది కూడా చెప్పడానికి వీలు. సో అందువల్ల ఏంటంటే ఏదో బిజీ స్కెడ్యూల్ కాకపోయినా ఉన్న దాంట్లో ఏంటంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ గుడ్ కార్డియల్ కమ్యూనికేషన్, ఏ స్పేస్ ఫర్ డైలాగ్, ఏ టైమ్ ఫర్ ఇంటరాక్షన్. అదన్నీ ఉంటే మాత్రం మనకి ఇవన్నీ కూడా విల్ బి ఏబుల్ టు డీల్ ఆన్ ఏ బెటర్ నోట్ అని నాకు. ఆ రకంగానే ఏంటంటే ఇందాక నేను మెసేజ్ చెప్పినట్టుగానే ఏంటంటే దీంట్లో ఒక్కసారి ఏంటంటే అన్నీ ఉంటాయి. అవతల వాళ్ళ కోపం ఉంటే ఆర్గ్యుమెంట్ మనం ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకూడదు. ఆర్గ్యుమెంట్ మీద దాన్నే బేస్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడో మాట చెప్పాడని చెప్పి దాని మీద ఏమని చెప్పి చేసుకుని ఏదో పంతం పట్టినట్టుగా ఉండదు. రకంగా అంటే వీ నీడ్ టు బి మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ అని నా ఉద్దేశం. Actually, what you are telling is unconditional positive regard అని చెప్పారు. Actually, అంటే whatever you are trying to explain, అంటే రైట్ నౌ మీరు చెప్తున్నది, నేను ఒక 44 hours కోర్స్ ఒకటి ఉంది, 44 hours వర్త్ ఆఫ్ వీడియో కంటెంట్ ఉంది. బేసికలీ ఫ్రమ్ బేసిక్ టు అడ్వాన్స్డ్ కౌన్సిలింగ్ స్కిల్స్ అనమాట. అది ఉడెమిలో రిజిస్టర్ అయ్యాను. అది మెల్లిగా కోర్స్ మేబీ కంప్లీట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ 1 month లో. 44 hours ఇస్ నాట్ జోక్. ఎందుకంటే 44 సో స్లోలీ కన్స్యూమ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇంకోటి ఏంటంటే అది ఆన్లైనే కదా, అది ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే అంటే వన్ గుడ్ న్యూస్ ఈస్ దాట్, వన్ గుడ్ న్యూస్ అంటే నేను ఒక హెల్త్ ప్రొఫెషనల్ నేను జస్ట్ విన్నాను అనమాట. అంటే ఐఎమ్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ టు డూ some counseling for people whom are not at all known to me, but ఈ బార్క్ అనే సైట్ ఉంది, దాని నుంచి చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. కానీ అందులో ఏంటంటే అందులో చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే లీడ్స్ అని వస్తాయి కానీ మనమే వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వాలి. సో అంటే బేసిక్ గా ఇప్పుడు సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ టైప్ లో మనం రిజిస్టర్ చేసుకుంటాం. అంటే ఇట్ కుడ్ బి, ఇప్పుడు జనరల్లీ ఏంటంటే సంబడి హూ ప్రొవైడ్స్ ఫిజికల్ సర్వీసెస్, రూఫింగ్ సొల్యూషన్స్ చేస్తున్నాను. ఇల్లు కారిపోతుంది అంటే రూఫింగ్ సొల్యూషన్స్ కి, ఇల్లు కారిపోతుంటే ఫోన్ చేస్తారంటే దే నీడ్ దట్ హెల్ప్. ఓకే, అలా సర్వీస్ ది ఎంటైర్ ఎకనమీ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ విల్ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్, బట్ దెన్ పీపుల్ విల్ put their needs అంటే then they will actually try to source those leads. కానీ ఏంటంటే
పర్టికులర్లీ ఇప్పుడు కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ లేదా లైఫ్ కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ కోచింగ్ ఈ ఫీల్డ్ లో అన్నది కొంచెం కోవిడ్ టైంలో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి హూ ఇస్ లైక్ రిటైర్డ్ అండ్ సెడ్ దట్ ఓకే నౌ ఐఎమ్ రెడీ టు కోచ్ ఆర్ ఐఎమ్ రెడీ టు కౌన్సిల్ అలా అయిపోయింది. అలా అంటే బేసిక్ గా ఇప్పుడు ఎవరైనా వెళ్ళి ఒక పెద్దవాళ్ళని కదిలితే అయ్యో నేను యంగ్స్టర్స్ గైడ్ చేయలేమంటే నేను ఎవరైనా గైడ్ చేస్తానని నాకు వ్యూ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి. వాళ్ళ దాని మీద కానీ అందులో ఎంత స్కిల్ ని వాళ్ళు అప్లై చేస్తారు. మీరు చెప్పిన ఫస్ట్ పాయింట్ అన్కండిషనల్ పాజిటివ్ రికార్డ్ అయితే ఉండదంటే అది తెచ్చుకోవడం చాలా కష్టం. అరే వాడికి అర్థం కాదు ఇమ్మెచ్యూర్ పీపుల్ అన్న స్టాండ్ పాయింట్ చేస్తే అడ్వైజ్ దట్ ఈస్ నాట్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ అదే కదా. సో బట్ దెన్ ఇఫ్ యూ కెన్ రియలీ డూ ది అన్కండిషనల్ పాజిటివ్ రిగార్డ్ అసలు వాళ్ళ ప్రాబ్లం వింటే వాళ్ళకి సగం ప్రాబ్లం పోతుంది. ఎందుకంటే మనకి ఎవరికో ఆల్మోస్ట్ 10 days క్రితం లైక్ 10 days ఆల్మోస్ట్ 2 weeks చేశాను. ఒక కాల్ తోనే షీఈస్ ఫైన్. అంటే మేబీ షీ అండ్ ఐ డి నాట్ డూ ఇట్ కాల్ ఫ్రీ ఆల్సో. అంటే చాలా నామినల్ గా చార్జ్ చేస్తాను కానీ ఐఎమ్ చార్జింగ్. సో ద పాయింట్ ఈస్ దాట్ ఫ్రీకి వాల్యూ లేదండి. ఫ్రీ అందుకోసమే కదా అందుకోసం మనకి దెన్ యంగ్స్టర్స్ గైడ్ ఇన్ టు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. పెద్దవాళ్ళు అడ్వైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు, చెవి నీళ్ళు కట్టుకుని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారు, బట్ ఇట్ డజంట్ గెట్ ఇన్ టు పీపుల్. It's a very peculiar situation actually. So మొన్న గౌరవ్ ఎవరో క్వశ్చన్ అడిగారు, దానికి ఆన్సర్ సారీ అన్ని ఉన్నా ఏదో ఒక అశాంతి బాధపడుతున్నాడు మాధవుడు. దిస్ ఇస్ అ వెరీ జనరిక్ క్వశ్చన్. దీనికి నేనేదో అన్ని ఉన్నా అంటే ఎక్కడో ఇది నేటి సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరికి సంతృప్తి లభించిన కారణం ఏంటి? నేను దీనికి కొంచెం ఇమేజెస్ పెట్టి రాస్తుంటాను. మంచి పెరుగునే తింటే సంతృప్తి పడే ఆత్మారాన్ని తీసుకెళ్లి ఇన్నేట్స్ ఐటమ్స్ తో ప్రలోభ పెడుతున్నాను. మరి ఏమవుతుంది అధ్యక్ష అన్నట్టుగా రాశాను అనమాట. అంటే బేసిక్ గా వన్ బిగ్ ఇష్యూ దట్ నౌ ఇట్ ఈస్ పీపుల్ ఫేస్ ఇస్ ప్లెథర్ ఆఫ్ చాయిస్. యాక్చువల్లీ ప్లెథర్ ఆఫ్ చాయిస్ ఏం చేయాలో అని తెలియడానికి. అంటే ఇప్పుడు అండ్ యూ షుడ్ నాట్ అండ్ జస్ట్ బికాస్ యూ థింక్ యూ హ్యావ్ మోర్ విజ్డమ్ ఇది చేయి అది చేయి అని చెప్పడం కూడా ఇట్ ఈస్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఇన్ ది ప్రాసెస్. People have to see their own dilemma for themselves. Correct. And start making better decision making. But it's easier said than done. ఎందుకంటే who are we to say that people should do it? Have I made good decisions all the time along my life? No, probably you learned along the way. I'm still learning along the way. So one challenge that I see, దీన్ని ఒక ఆన్సర్ కింద రాయడానికి ట్రై చేస్తాను. One challenge I see is that there are two kinds of problems. ఎందుకంటే మనం కన్వర్సేషన్ లో చేస్తున్నాం కాబట్టి there are two kinds of problems. One is ఈ రెండింటి గురించి మీకు తెలుసు కదండి, సర్కిల్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అండ్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. సర్కిల్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అంటే నన్ను బాధపడుతున్న విషయాలు ఏమిటి, నాకు కన్సర్న్ కలిగిస్తున్న విషయాలు ఏంటి అంటే చాలా మంది ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ది రీజన్ దట్ టుడేస్ కాల్ you got me is I was talking about somebody's well-being is not okay, and which is definitely in my circle of concern. Okay. But circle of influence is the actions that are in our hands. Okay. ఇప్పుడు పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఈజీగా మాట్లాడచ్చు. సో మెనీ పీపుల్, సో మచ్ టైమ్ నౌ దే ఆర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ this Babu versus Jagan. Okay. That's a political issue, right? Yeah. So is this something they can influence about it? Maybe some people are already nakunna social media influence చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, తెలీదు. అంటే ఇప్పుడు everything people are dealing with is either to do with a concern that they have, yeah, and how they are reacting to that concern
with regard to some action. Any action that people do or don't do is within their circle of influence. Yes. Circle of influence is my health, my attitude, my sleep, what I buy, what I surround yourself, what you watch or read, your own behavior. This is it. This is the only thing that we can do. It's like the way you respond, the way you react. అంతే. మన మనం ఆకాశం చూడగలం, అది మబ్బుగా ఉంటే వరి అవుతాం. సర్కిల్ కన్సర్న్. కానీ మనకు సర్కిల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు చెస్ లో రాజున్నాడు అనుకోండి, వాడు ఒక్కడికే వేయగలడు ఏదో ఒక డైరెక్షన్ లో. మినిస్టర్ అయితే వాడు ఇలా డయాగ్నల్ గా వెళ్తాడు, ఇలా వెళ్తాడు, ఏనికైతే ఇలా వెళ్తాడు. సర్కిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే మనం చేయగలిగేది మాత్రం రాజు చేయగలిగేది చెస్ లో ఒకే అడుగు వేసుకోగలడు, కానీ ఏదో ఒక డైరెక్షన్ లో వేయగలడు. అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ సడన్లీ నేను ఎలా మాట్లాడుతుంటే అంటే కానీ మన థాట్స్ అండ్ మన ఓవరాల్ థాట్స్, వ్యూస్, మనకున్న ఆశయాలు అవన్నీ ఆకాశాన్ని అడుగుతూ ఉంటాయి. సో మన ఆకాశంలో విహరిస్తాం కొన్నిసార్లు, ఐదర్ వరితో కానీ ఐదర్ విత్ ఎక్సైట్మెంట్ ఆల్సో. బట్ భూమి మీద మనం ఇంకా భూమి మీద ఉన్నాం కదా, అది మర్చిపోకూడదు. సో ఈ రెండు నేను వచ్చేసి అన్వయిస్తున్నది. ఇది నేను శివన్ కవి చెప్పిన విషయాలు ఇవన్నీ. సర్కిల్ ఆఫ్ కన్సర్న్ ఈజ్ ఎ స్కోపింగ్ ఇష్యూ. సర్కిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈజ్ ఎ కోపింగ్ సొల్యూషన్. అంటే నేను కొంచెం ఇంగ్లీష్ లో స్కోపింగ్ ఇష్యూ, ఐదర్ ఐ మే హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ డ్యూ టు ఇన్కరెక్ట్ స్కోపింగ్ or too big a scoping. I might have taken a problem which is too big, but sometimes it is good when I take a problem bigger than me. That is when I try to grow capability. A lot of times people say, it is none of my concern. And Cheppi, one problem is when people are saying it is none of my concern, so I'll stay with my myself and I handle it. Is that a solution? It may not be solution, right? That will make the current problem even worse. అంటే బట్ అట్ ది సేమ్ టైం మొత్తం ప్రపంచం అంతా నాదే, అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నాదే అనుకుంటే దట్స్ ఆల్సో నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్, బికాస్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ నోబడీ విల్ యాక్సెప్ట్ దట్ ఓకే యు ఆర్ సంబడి హూ ఇస్ కేపబుల్ టు సాల్వ్ మై ప్రాబ్లమ్. నీకేం తెలుసు అనుకుంటారు ఎవరైనా, అంతే కదా. సో నేను అందరి ప్రాబ్లమ్ నేను సాల్వ్ చేస్తాను, చేయగలను అనట్లేదు. నేను ఈ సర్కిల్ ఆఫ్ కన్సర్న్, సర్కిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అన్నది ప్రతి ఒక్కళ్ళు సరిగ్గా అన్వయించుకుంటేనే వాళ్ళ ప్రాబ్లం కానీ వాళ్ళ సొల్యూషన్ కానీ అక్కడే ఉంటాయి. కరెక్ట్. రెండు అన్వయించుకుంటేనే. ఇప్పుడు అదే సార్, అందుకే ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఏంటంటే, నాకైతే ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విల్ సర్వ్ నో పర్పస్ అండ్ ఆల్సో విల్ బ్రింగ్ నో సొల్యూషన్ అంటే. ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో అహాన్ని తృప్తిపరుస్తాయి కదండి. అహాన్ని తృప్తిపరుస్తుందండి. అందుకోసం కానీ ఒకటండి, అహాన్ని తృప్తిపరిచింది అప్పటికేంటంటే it is an elevated feeling for it will stand only for shortest time possible, whether it be even 1 month or 6 months or 1 year, but later after some time definitely there will be with time it will start. అరే ఆయన ఎప్పుడు ఆ రోజు ఏంటంటే అలా మాట్లాడండి. అది మీరు ఇందాక బాగా చెప్పారు. అదైతే ఎవరైతే అహం గురించి రియలైజేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారో అలాంటి వాళ్ళకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. బట్ స్టిల్ ఇంకా ఆయన ఏం చెప్పేది అని అనుకోవడం, ఆయన నాకు చెప్పేది ఏంటని అనుకున్నారంటే అది ఎప్పటికీ. ఎందుకంటే పూర్వకాలం జరిగితే జరగచ్చు, కానీ ఈ రోజుల్లో మాత్రం జరగాలంటే మాత్రం యూ నీడ్ టు మోర్ అకామిడేట్, యూ నీడ్ టు గివ్ ఎ స్పేస్ ఫర్ అదర్స్. డజంట్ అలా అని చెప్పేసి మొత్తం కాళ్ళకి ఏదో కాళ్ళకి మొక్కి దండాలు పెట్టాలని కాకపోయింది. Maintain your dignity, maintain your respect. And if you don't, then people will walk over all over you and me at this moment. And see, this is, there is nothing like there is only one idea types,
కొన్ని కోర్సెస్ లో అంటే ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ లాంటి వాటి కోర్సెస్ లో ఎలా ఉంటుందంటే యూ హ్యావ్ టు సరెండర్ యువర్ ఈగో. ఆ కోర్స్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం ప్రతి ఒక్కరికి యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ అనమాట. అంటే నీలో ఉన్న పరబ్రహ్మానికి నమస్కరిస్తున్నాను, లేదా నీ ఉన్న పరబ్రహ్మానికి నేను ఐఎమ్ సరెండరింగ్ అని ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ఉంటుంది అనమాట. సో సో అందులో ఈవెన్ అందులో టీచర్స్ కూడా స్టూడెంట్స్ కి ఇలా సరెండర్ చేస్తారు. బట్ టీచర్ అంటే బేసిక్ గా ఎవ్రీబడి విల్ స్టార్ట్ అంటే జస్ట్ స్మాల్ యాక్టివిటీ, బట్ దట్ అంటే బేసిక్ గా అంటే అంటే నాట్ బిగ్, మేకింగ్ షూర్ దట్ యువర్ ఈగో విల్ నెవర్ బికమ్ టూ బిగ్ అన్నట్టు. అందుకనే లేదు, దట్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ విచ్ పీపుల్ మేక్ టు. అంటే అది చేసినంత మాత్రం దానికి తేడా వచ్చేస్తుందా అంటే బేసిక్ గా ఒకటేంటంటే చెప్పాను కదా, డైలీ డూయింగ్ దోస్ యోగాసన కానీ క్రియా కానీ, అంటే దాని తర్వాత మొత్తం అంతా అయిన తర్వాత ఒక పేజ్ గురువు గారు ఎన్ ఇంటిమేట్ నోట్ టు సిన్సియర్ సీకర్ అని ఉంటుంది ఒకటి అన్న బుక్ ఉంది. అందులో ఒక పేజ్ రీడ్ చేస్తారు. అది ఆ టైంలో ఎంత ప్రొఫౌండ్ గా అనిపిస్తుంది అంటే యోగా చేసిన వెంటనే ఇది కదా అసలు లైఫ్. కానీ మనం దీన్ని అంటే ఇది లైఫ్ కదా అంటే ప్రతి పాయింట్ లో ఎంత పారాడాక్స్ ఉందో. ఐ విల్ షేర్ వన్ మెసేజ్. ఇవాళ మెసేజ్ నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. అసలు ఎంత పారాడాక్స్ ఉంటుందో అంటే అలా రాయడానికి కూడా ఎంత ఎలివేటెడ్ మైండ్ సెట్ కావాలో మీకు ఒకసారి షేర్ చేస్తాను. జస్ట్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా. అంటే ఇవాళ షేర్ చేస్తాను, కానీ ప్రతిరోజు అలాంటి పేజ్ ఒకటి ఉంటుంది. I'm not saying that you should subscribe to it or anything like that, but I can probably read it right now. Today's thought I can read it just to give a sense. Well, actually, I think it's a good one actually. While I read చేస్తుంది ఇవాళ మా టీచర్ నాకు రీడ్ చేసి చూపిస్తాను. అంటే రికార్డింగ్ లో ఎవరైనా చూస్తే కూడా దట్స్ ఫైన్, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సార్ టు సే సారీ ఈజ్ ఎ గుడ్ మిస్టేక్. This is a thought. 2011 రాశారు ఇది. Okay. Often in establishing your righteousness, you are insensitive to others' feelings. Actually, మీరు ఆల్మోస్ట్ ఇదే పాయింట్స్ చెప్తున్నారు, నేను ఆల్రెడీ రాశారు అంతే. Often in establishing your righteousness, you are insensitive to others' feelings. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనమే రైట్ అని అనుకున్నప్పుడు మనం ఇంకోటి ఫీలింగ్ అసలు పట్టించుకో. అవునా కదా? అవునండి. So when someone is hurt, arguing with them and establishing your righteousness will be in vain. If somebody is hurt, but we see a lot of people doing it. When someone is hurt, arguing with them and establishing your righteousness will be in vain. By simply saying sorry, you can uplift other person and take away the bitterness. In many situations, saying sorry is better than establishing your righteousness. It can avert much unpleasantness. This one, సార్ ఎంత కోఇన్సిడెన్స్ చూడండి. ఇవాళే ఈ మెసేజ్ ఇచ్చింది, మీరు దీని గురించి కొంచెం మాట్లాడారు. అవునా కదా? This one word of 5 letters and said sincerely can remove anger, guilt, hatred, and distance. Many people feel pride in hearing a sorry from others. It boosts their ego. But when you say, but when you say sorry to a wise man, it evokes compassion at your ignorance. Because when you say sorry to your guru, he will get angry and say, "Go, listen to Ashtavakra." Because your saying sorry indicates doership. You feel that you made a mistake. But a mistake is a part of unconscious mind. An unconscious mind cannot do right, where a conscious mind can do no wrong. The paradox. A mistake is part of unconscious mind, and an unconscious mind cannot do right, whereas a conscious mind can do no wrong. And the mind that makes mistake and the mind that realizes the mistake and says sorry are entirely different, aren't they? The mind that says sorry cannot be an unconscious mind. So therefore, saying sorry sincerely is a big mistake. So did you get, or are you confused? If you did not get it and do not feel sorry, or you feel sorry, basically ఏంటంటే మొత్తం కన్ఫ్యూజ్ చేసి పడేసాడు. కానీ బట్ హౌ స్ట్రేంజ్, ట్రూత్ ఇస్ పారాడాక్సికల్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ వన్ పేజ్ అన్నమాట.
దిస్ జస్ట్ 1 page. This is ఇలాంటి and this was said in a satsang 23 years ago. కరెక్ట్ సార్. ఇప్పుడు అదే సార్, ఇప్పుడు మనం సారీ అనేది అంటే వీళ్ళని బాగా చెప్పారు. సారీ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద కాన్షియస్ మైండ్ అని, మేక్స్ నో రాంగ్, అది కరెక్ట్ చెప్పారు కదా. బట్ ఏంటంటే అది కానీ ఉంటే సార్, ఇట్ విల్ సాల్వ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్, ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ద పీపుల్ టుగెదర్ who are bit apart till that particular minute. A bit to particular sorry, if that other person can take it in the right spec, మళ్ళీ అక్కడ తీసుకొచ్చి చూసావా సారీ చెప్పించాను నేను అని వెళ్తే మళ్ళీ ఇప్పుడు అదే ఉంది జరుగుతుంది. ఇదే చెప్పారు ఏదో మళ్ళీ ఇంకోసారి చదవండి, మీకు పర్సనల్ నోట్లో షేర్ చేశాను. ఎందుకంటే చెప్తున్న పాయింట్సే, కానీ ఆయన ఆబ్వియస్లీ అంటే ఇది ఆబ్వియస్లీ compilation of his sayings and a lot of work might have gone into it. కానీ ఒక 1 year క్రితం 2 year క్రితం ఇది రిలీజ్ అయిందంటే ఇట్ ఇస్ దట్ ఇది ప్రతిరోజు చదువుతారండి. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనం ఇంకా రియాజ్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా యోగ నిద్రలో అసలు మొత్తం అంటే కాన్షియస్ మైండ్ అన్కాన్షియస్ మైండ్ డిఫరెన్సెస్ ప్రాక్టికల్ గా తెలుస్తుంది. కొన్నిసార్లు అసలు ఏం చెప్తున్నారో కూడా అర్థం కాదు. ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా నిద్ర అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నిద్ర అంటే లేదు, అది రెస్ట్, ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డీప్ రిలాక్సేషన్. కొన్నిసార్లు ఆ పాయింట్లు బాగా అన్నట్టు, కొన్నిసార్లు అసలు ఆ పాయింట్ ఇలా వచ్చి వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది, కొన్నిసార్లు అది టచ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే డిఫరెంట్ డేస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. బట్ ఏంటంటే ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ బుక్ ఆల్రెడీ ఒకసారి అయిపోయింది, బుక్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒక పేజీ చదువుతారు, అన్ని అలాగే ఉంటాయి. ఒక పేజీ ఒక రోజు సత్సంగ్ ఎక్కడో ఇది ఫ్రాంక్ఫర్ట్ లో జరిగిన సత్సంగ్ అంటారు, లేదా ఇది ఇంకెక్కడ జరిగిన సత్సంగ్ అంటారు, రిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సంబడి హ్యాస్ డన్ ఎ గుడ్ జాబ్ ఆఫ్ అంటే దిస్ మస్ట్ ఆయన కూర్చొని అన్ని రాసింటారని కాదు, ఆయన చాలా సోషల్ ఉండి ఉండొచ్చు, అన్ని చేసి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఆయన 1981 నుంచి ఉన్నారు కదా ఈ పార్టీలో. ఆయన స్టార్ట్ చేసిన 81, కానీ ఆఫ్ కోర్స్ కేవలం ఇవన్నీ అంటే ఇలానే మనం చేస్తున్నంత మానేసి వెళ్ళి ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళిపోవాలి అన్నట్లేదు. ఎందుకంటే ఐ ఆల్సో నో దట్ వాట్ హ్యాపెండ్ విత్ మహేష్ యోగి అని చెప్పి ఆయన ఇంకొక మహేష్ యోగి గురించి చెప్పడం విన్నారా? విన్నాను. మహేష్ యోగి అనే దాంట్లో ఆయన లేరు. తర్వాత సక్సెస్ బిట్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్ బికాస్ లాక్స్ ఆఫ్ ఎకర్స్, థౌసండ్స్ ఆఫ్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్. అంటే డబ్బులు దగ్గర వచ్చే ప్రాబ్లం వస్తుంది, డబ్బులు కానీ ప్రాపర్టీస్ దగ్గర కానీ. మహేష్ యోగి ఫాలోవర్స్ ఇప్పుడు ఇంకా ఆయన గురువు గారు ఉన్నారు కాబట్టి అందుకోసం కొన్నిసార్లు హార్ట్ఫుల్నెస్ అన్నది ఆల్రెడీ 3 గురువుల నుంచి పాస్ ఆన్ అయిందండి. హార్ట్ఫుల్నెస్ విన్నారా మీరు ఎప్పుడైనా? హార్ట్ఫుల్నెస్ అని ఇవన్నీ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అండి. అందుకోసం నేను రైట్ నౌ ఐ బిలీవ్ ఇన్ డూయింగ్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. అట్ ద సేమ్ టైం దీంట్లో ఈ విషయంలో సద్గురు ఎలా చెప్తున్నారు, ఈ విషయంలో రవిశంకర్ ఎలా చెప్తున్నారు, అలా మేకింగ్ సెన్స్ ఫర్ అవర్ ఓన్ సెల్ఫ్. అట్ ద సేమ్ టైం యూ షుడ్ నాట్ లీవ్ అవుట్ యాక్షన్, యూ షుడ్ నాట్ లీవ్ అవుట్ యువర్ ఓన్ పర్సనల్ రిఫ్లెక్షన్. But sometimes life is also too confusing. Life remains to be confusing. అదే సార్, ఇప్పుడు అది ఇచ్చి రావాలంటే మాత్రం చాలా మైండ్ సెట్ ఇట్ షుడ్ బి అన్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ లెవెల్లో ఉండాలి మైండ్ సెట్. అది రావాలంటే ఇట్ విల్ హ్యాపెన్, బట్ ఇట్ ఆల్ ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైమ్. యూ నీడ్ టు బి మోర్ ఫోకస్, యూ నీడ్ టు బి ఓపెన్, అండ్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు బి యాక్సెప్టివ్ నేచర్. సపోజ్ ఏం తప్పైందంటే ఐ థింక్ ఐ హావ్ డన్ దిస్ మిస్టేక్, ఐ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ డన్ ఇట్, had it upset your feeling, I'm sorry. ఆ రకమైన నేచర్గా ఒకటి ఉండాలి. మనం చెప్పింది ఏంటంటే అవతల కూడా రైట్స్ పర్స్పెక్టివ్లో తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఉంటేనే అవుతుంది సార్. ఈ రోజుల్లో అంటే నేను ఒకటి నమ్ముతాను సార్, నోబడీ కెన్ బి సుపీరియర్ సార్ when it comes to knowledge. నేను అదే చెప్తుంటా చాలా మంది, nobody can be superior in all the ways from the next person. ఎక్కడో ఎవరి స్ట్రెంగ్త్ వాళ్ళకు ఉంటారు, ఎవరి స్ట్రెంగ్త్ వాళ్ళకు ఉంటారు, కరెక్ట్ గా నాకు ఈ రోజుల్లో కనిపిస్తుంది అంటే
మహా అయితే దేంట్లో పెద్ద అవుతారు సార్, ఏజ్లో పెద్ద అవుతారు, ఎవరి నాలెడ్జ్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. అలా అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇప్పుడు నాకు తెలిసినంతగా చిన్నవాళ్ళకి నాకు తెలియదు, మా అమ్మాయికి ఏం తెలియదు అని నేను అనుకుంటే చాలా తప్పు. బికాస్ షీఈ్ ఆల్సో సోర్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఫర్ మీ. యూ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్. అలాగే యూ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ ఈవెన్ ద నెక్స్ట్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్ ఆల్సో. ఐ థింక్ వాట్ సేస్ ఇస్ మేక్స్ ఇస్ వెరీ సెన్సిబుల్. అప్పటిదాకా నాకు స్ట్రైక్ అవ్వకపోవచ్చు, బట్ జస్ట్ బికాస్ నాకన్నా చిన్నవాడు వాళ్ళ దగ్గర ఉండేది, అది అది ఎప్పుడూ మంచిది కాదని అనిపిస్తుంది. ఆ రకంగా ఉన్నదని అంటే యూ కెన్ గెట్ అలాంగ్ విత్ ద పీపుల్, గెట్ గోయింగ్ నేచర్ ఉంటుంది. అది ఉంటే మాత్రం అవుతుంది. ఇవన్నీ జరగాలంటే మాత్రం అంత ఈజీగా అవ్వదండి. సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే మీకు కూడా చిన్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ తగులుతాయి, ఇవి ఉంటాయి. కొంతమంది యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, కొంతమంది యాక్సెప్ట్ చేయరు. బట్ అల్టిమేట్లీ చెప్పండి సార్. అంటే కరెక్టే. అంటే దెర్ విల్ బి బౌండ్ టు జెహోవా గారు వచ్చి బుర్రకపోతే పెద్దవాళ్ళు అంటూనే ఉంటారు. సో ఎలా ఉంటుంది? If at all you need to get along with the people and you need to make a journey అంటే you need to be accommodative. అలా అని చెప్పేసి ఎట్టి బస్సులు మీరు ఎట్టి బస్సులు మనం సరెండర్ అవ్వకుండా ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ టు లీజ్ యువర్ డిగ్నిటీ. ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఏంటంటే అంతలా పరిస్థితి ఏంటంటే రెస్పెక్టబుల్, జస్ట్ మేకింగ్ ఏ వే ఫ్రమ్ ద అదర్ పీపుల్ ఆన్ రెస్పెక్ట్ఫుల్ నోట్, అంతే. అంతేగాని అక్కడేమని నన్ను ఇలా అంటామని చెప్పి వాళ్ళు తీసుకుంటే అది అందులో అర్థం ఉండదు. వెళ్తున్నప్పుడు కూడా ఇఫ్ యూ కెన్ రెస్పెక్ట్ఫుల్ ఎగ్జిట్, గ్రేస్ ఎగ్జిట్ చేశారు అనుకోండి చాలా బాగుంటుంది. అంతే కదా సార్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు తెలియని 4 మూర్ఖుల మధ్యలో కూర్చొని ఆయన ఉపన్యాసం చెప్పుకున్నాం అనుకోండి, అలాంటప్పుడు వాళ్ళతో ఆర్గ్యూ చేసి ఎందుకంటే ఓకే రైట్, మీకు గ్రేస్ ఎగ్జిట్. దెన్ ఏంటంటే యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఎ సీట్ దట్ దే విల్ స్టార్ట్ రియలైజింగ్ ఏంటి ఇంత మనం తిట్టినా కూడా ఈ మనిషి అలాగే వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పేసి అనుకోవడం. దాని పేషెన్స్ అది ఉండాలి, బట్ అల్టిమేట్ అదే సొల్యూషన్ అవుతుంది. ఏంటి కాదు. పూర్వకాలానికి ఇప్పటికి నాకు తెలిసిన ఏంటంటే పెదనాన్నగారు చెప్పారు, మనం అదే అదే మావి చెప్పారు, అది నారాయణ ఇది ఈ రోజుల్లో అది లేదు. ఆ రోజులు అని చెప్తే నేను ఎందుకు అనుకోస్తాను. నాకేం చేస్తున్నాడు అతను అని అంటారు, నాకేం చేస్తున్నాడు అని అంటారు. అంటే ఇప్పుడు గొప్ప అంటారు, గొప్ప ఏంటి అంటారు. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఏదో చెప్తారు సార్, ఏదో నాకు నచ్చిన పాట కంటే అవతల వాళ్ళు నచ్చిన పాట పాడితే నన్ను చూస్తారు, అంతే కదా సార్. ఇప్పుడు నాకు నచ్చిన పాట నేను పాట పాడాలనుకోండి సార్, నాకు నచ్చిన పాట పాడితే ఒకసారి తింటారు. అదే అవతల వాళ్ళకి నచ్చిన పాట పాడాను అనుకోండి, రెండుసార్లు ఇంకోసారి బాగుందంటారు, క్లాప్స్ అంటారు, అదంటారు, ఇదంటారు. సో అందువల్ల ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా పూర్వకాలం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒకదానికి అప్లై ఉండేవి సార్. బట్ ఏంటంటే వీ నీడ్ టు అప్లై ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. చిన్నపిల్లల దగ్గర మన పిల్లలతో మాట్లాడాలి. మన వే మింగిల్ విత్ నైబర్స్ అది మారాలి. ఇవన్నీ ఉంటాయి. అలాగే అంటే మన వయసు వస్తుంది కొద్దీ అవతల వాళ్ళ పిల్లలు ఏమైనా ఏ రకంగా ఉన్నారంటే అది కూడా యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి. ఎంబ్రాస్ ద చేంజ్ అన్నాం కదా, ఎంబ్రాస్ ద చేంజ్, యాక్సెప్ట్ ద టఫ్ టైం. Embrace the change and don't be embarrassed sometimes. Don't be embarrassed. don't be embarrassed with the changes that time is bringing upon you, because ఇవన్నీ అంటే చూడడానికి వినడానికి ఏదో చాలా అనిపిస్తుంది కానీ బట్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్. దానికి మైండ్ సెట్ ఏమో డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ ఉండాలి. బట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. ఇట్ కెనాట్ హ్యాపెన్ ఓవర్ నైట్. స్లోలీ ఏంటంటే ద ఏజ్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ కమ్. ఎక్స్పీరియన్సెస్ వల్ల అది వల్ల అంతకుమించి ఏం లేదు. దానికి కావాలంటే చెప్పండి. లేదంటే ఆల్మోస్ట్ 8:50 అయింది కదా సరే. అంటే ఐ థింక్ ఇన్ కన్క్లూజన్ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ ఇస్ దాట్ of course there are many conflicting things in life, but at the same time one need to obviously develop one's own thinking to see what is right for him or her and what is not so right, and consider different points of views of others, because they may have learned or seen life differently from you. So be open to accept a point of view which probably you have been missing. Don't force yourself
on others unless there is openness for others to consider, because it's very easy to be dismissed, particularly as you age. As you age and as new generation and new ideas keep coming, very easy to be to be skipped over or dismissed. Then obviously you need to save your dignity. Yes, sir. That's more. Yeah, sure. And so I think just summarize those ideas. Thank you so much. I really appreciate your presence and forwarding these conversations. While we record this, not sure how much of it is relevant in the sense how people may seek it. Of course, we are doing it in good faith that it may help somebody out there. Yeah. Thank you. Nice, sir, for making it once again. Yeah. Thank you, Andy. Because thank you so much for many points I could learn from you. Like as usual, it's not for the first time. It's every time. It's always good learning. You're a source of knowledge. I appreciate, and also I appreciate your time and just you are sparing even to excel to them. So nice of sir, and also I wish you and all your family. Yeah, happy Dashra, Andy. Happy the customer. Yeah. Yeah. Thank you so much. Sir. Bye. Thank you.